96.9. Inform, inspire, ignite. Breathe in the beat, breathe out the vibe. Oxygen FM keeps the city alive. Turn it up now, let the rhythm ignite. We breathe together. Ibadan, are you ready? Ndị Igbo bi n'Ibadan. Oge eruola. A brand new cultural, educational, and entertaining radio experience is coming your way on Oxygen 96.9 FM. Introducing Nzuko Ndi Igbo, Ụlọ Ndị Igbo n'Ibadan. Every Friday from 2 p.m. to 3 p.m. with Uchechukwu Nwafọ. Get ready for exciting Igbo language learning, Igbo words and sentences of the day, powerful proverbs and wisdom, business tips and strategies, community stories, culture, music, fun, and real conversations in our beautiful Igbo language. Whether you are Igbo, Yoruba, or from any tribe at all, if you want to learn, connect, laugh, grow, and feel at home, Nzuko Ndi Igbo is the place to be. Ndị ahịa, ụmụ akwụkwọ, ndị ọrụ, ụmụnna anyị niile gather here every Friday. Ka anyị mụta asụsụ anyị, ka anyị kwalite omenala anyị, ka anyị jikọọ ọnụ dịka otu. Nzuko Ndị Igbo, nke a bụ ụlọ anyị. Once again to Nzuko Ndi Igbo right here on Oxygen FM 96.9. The program where language, culture, community vibes, and correct enjoyment meets together every Friday. Ụmụnnem ndị nọ n'ụlọ, ndị nọ n'ahịa, ndị nọ n'ụgbọala na ndị niile na-ege anyị ntị n'oge a. Nnọọ. Aha m bụ Uchechukwu Judith Nwafọ, and as always, ọ na-enye m obi ụtọ na ị na-anọnyere anyị n'oge a na Nzuko Ndị Igbo. Last week was absolutely amazing. Yeah, we moved into our second set of Igbo alphabets. We learned new words, we formed sentences, and we also gave English translations to help understanding. Yeah, and honestly, it was beautiful to see so many people excited to learn Igbo again. Nke a gosiri na asụsụ anyị ka dị ndụ. Our language is still very much alive. So whether you are listening from Mokola, Bodija, Challenge, Ogumpa, Dugbe, Akbata, Akobo, anywhere around Ibadan, or even outside Nigeria, we say no. You are part of this beautiful family. Today's episode is fully loaded and we are not slowing down at all. So before we get started, increase your volume, call your friends, and tell your neighbor that Nzuko Ndi Igbo don't start for Oxygen FM. Let's go for a short music break. Stay with us. We'll be right back. Yes, and you can join us on live. This program is live on Facebook and YouTube. Follow Oxygen FM 96.9 across our social media platforms. On Facebook, we are Oxygen 96.9 FM. On Instagram, Oxygen 96.9 FM. On TikTok, we are Oxygen 96.9 FM Ibadan. Then on YouTube, we are Oxygen 96.9 FM Ibadan. You can also send messages and join this conversation as we start today, because our line will be open soon. Our studio line is 07047003969. Let me take that again. 07047003969 or 07047002969. Let me take that again. 07047002969. Yeah, so going to what we have today, we have a very rich lineup for you today. So first, we continue with our Igbo language learning journey. As we learn the third set of Igbo alphabets, we are going to learn the 10 remaining parts of the Igbo alphabets. That is Ng, Nwi, Nyi, O, P, Ri, Si, Shi, and Ti. After learning these 10 alphabets, it's going to remain only 6 that will take another time.
So we'll break this down, and after this learning and the pronunciation, forming simple words, and also building sentences that you can use in everyday conversations, we are going to also go to the second part, which we are going to discuss how parents can preserve native language and culture at home. And finally, after that, we'll also touch on a very sensitive topic, to be safety conscious in our today's environment, seeing the security situation in Nigeria, especially here in Oyo State. So ndị kwuru okwu sị na ndụ bisi na-asịkwazi na onye dị ndụ gbara first. So I ga-aga obere short break, music break. Anyị nachetezi azụ anyị ebidozie na our learning alphabets. Going right to our first alphabet today, which is N with slash on top of it, and it's pronounced as ng, ng. Yeah, so there are lots of words you can make from this alphabet. Something like ngo. The first word I'll be taking today is ngo. Ngo means drink. So you can take it in a sentence like ngo miri ka miri yare boge nko. That means drink water so that your throats will not be dry. Another sentence that has this alphabet is ango. Ango. Ango means be. So a sentence you can see this ango in is mano ango na toto. Mano ango na toto. That means honey can be very sweet. Yeah. The third word I'll be saying today under this alphabet is anguli. Anguli. Anguli means joy. So a sentence you can see this word in is Onenyem obi anguli, which means it gives me joy. Moving forward to the second letter for today, which is nwe. Nwe sound. Nwe sound is like N and W together. Both of them forms one alphabet, and it can be pronounced as nwe. So the first word that I will say today that has this alphabet in is nwa. Nwa. Many of us are familiar with this word. That's nwa, like is what you say when you want to say a child. A child is nwa, or a baby is nwa. So using it in a sentence, you can say something like Nwoma na-erube isi. Nwoma na-erube isi. Then it means a good child is obedient. A good child is obedient. Another word you can find this alphabet in is nwoke. Nwoke. Nwoke means man. Yeah, a sentence you can make with this is nwoke ahụ bụ ezigbo onye ọrụ. Nwoke ahụ bụ ezigbo onye ọrụ. That means the man is hardworking. Another word you can see this letter in is nwanyị. Nwanyị means woman. So a sentence you can make from that is nwanyị ahụ nwere obiọma, which means the woman is very kind. Yeah, nwanyị means a woman. Nwoke means a man. So moving forward to the third alphabet for today, we have N and Y together. N and Y together is called nye. It's pronounced nye. It's a nye sound. So the word you can see this alphabet in is onyinye. Onyinye. This is also a very popular word because many people go by the name onyinye. Yeah, so onyinye means gifts. Gifts. So if you notice, you will see this sound inside this nye. Onyinye. It's even twice in this particular word. So a sentence you can make with this word is onyinye dị mma. Onyinye dị mma. Onyinye dị mma. So to translate it, it means this gift is nice. As we know, onyinye is gift. So another word you can make that have this alphabet in it is onya. Onya. Onya means trap. Trap. So putting it in a sentence, you can say something like Odabara n'onya ha. Odabara n'onya ha. That means he fell into their trap. He fell into their trap. Another word you can make from this alphabet is
Nyocha. Nyocha. Nyocha means examination. Examination. So putting it in a sentence, you can say something like Nyocha ahụ ga-amalite echi. That means the examination will begin tomorrow. The examination will begin tomorrow. So moving on to my fourth alphabet of today, that is O. O. O is still pronounced as O. It's O and it's still pronounced as O. So a word you can make from this is Obi. O. Obi. And then Obi means hearts. Hearts. Using it in a sentence, you can say something like Obioma ka mma karịa ego. Obioma ka mma karịa ego. That means a good heart is better than money. Yeah, having a good heart is better than money. Then moving forward, another word you can make from this alphabet is Oge. Oge. Oge means time. Yeah, time. Using it in a sentence, you can say something like Oge anaghị eche mmadụ. Oge anaghị eche mmadụ. Time waits for no one. Time waits for no one. Another word you can make from this alphabet is Osisi. Osisi means tree. Tree. A sentence you can make from this is Osisi ahụ toro ogologo. Osisi ahụ toro ogologo. That means the tree is tall. That tree is tall. Then another word, you can make lots and lots. There are lots of words that starts with this O actually. Lots and lots of words that starts with this O. So we'll be moving forward to another letter for today. That's my fourth letter for today. We are taking 10 letters for today. So the fourth one is O. O is also spelled like O. It's just O, but it has a dot under. So when you see O with a dot under, you know that you'll be calling it O, not O. So a word you can make from this particular alphabet is Ogu. Ogu. Ogu means medicine. Medicine. A sentence you can see it in is Ogwu ahụ nyere ya aka. Ogwu ahụ nyere ya aka. That medicine helped him. Another word you can make from this O sound is Oku. Oku. Oku means fire. Putting it in a sentence, you can say something like Oku na-agba n'ebe ahụ. Fire is burning there. Another word you can also make from this particular alphabet is Onu. Onu. If you notice, I'm using O instead of O. So Onu means mouth. Mouth. And you can use it in a sentence like Mechie onu gi mgbe ị na-ata nri. That means that you should close your mouth. When you are eating, you should close your mouth. So when you want to talk about mouth, you say Onu. So we have taken 5 alphabets and I got a music break guitar. When we come back, we'll be able to take the rest of the 5 alphabets. Yeah, dalu maka ịnọnyere anyị wee ruo ugbu a. Mkpụrụ edemede ọzọ anyị ga-amụ maka ya tata bụ letter P. Yes, the alphabet is P and it's pronounced as P as well. So ị nwere ike ihe na mkpụrụ okwu dị iche iche dịka papa. Papa pụtara father. Papa means father when you translate it, and you can also use it in a sentence like Papam no n'ụlọ. Papam no n'ụlọ. That means my father is at home. My father is at home. So papa is father. Going forward with the P sound, another word you can find this is puku. Puku. Puku means 1,000. 1,000. When you want to say 1,000, you are saying puku. Yeah, that's it. So using it in a sentence, you can say something like O nwere puku naira ise. That means she has 5,000 naira. Another word you can make with this is pota. With the P sound is pota. That is come out. Pota n'ezi is a sentence you can make from that, and that means come outside. Pota n'ezi. Then moving forward, our sixth Abi said that should be the 7th letter for today is R. R. The R alphabet, and it's pronounced as re sound. A word you can make from it is re.
Re. Re means eat, to eat, right? So putting it in a sentence, you can say something like Rie nrigi tupu ojuoyi. That means eat your food before it gets cold. Another word you can make from this R alphabets, re sound, is rapu. Rapu means leave something alone. You can use it in a sentence like rapu okwu ubua. That means leave that matter alone for now. Another word you can also use is racha. You will see that sound in it. Racha, that means to leak. Sentence you can make from it is racha ofe ahun. That means leak of that soup. So going forward, another letter we'll be taking is S. S alphabet, and it's pronounced as C. C. A word you can make from this alphabet is sorrow. Sorrow. Sorrow means to follow. Yeah, follow. If they want to tell you to follow somebody, they will say sorrow. So putting it in a sentence, you can say something like sorom bia. Sorom bia. That means follow me. Yeah. Another word you can make is sie. Sie. Sie means cook. Cook. So a sentence you can use it in is nne na-esi nri ugbua. That means my mother is cooking now. Yeah, sie means cook. Another word you can make from this alphabet is sacha. Sacha. Sacha means wash. Yeah. So a sentence you can use it for is sacha akwagi ofuma. Sacha akwagi ofuma. So using it in translating it means wash your clothes well. Another word we'll be taking today is she sound. Another sentence we'll be taking today is she sound. So she sound is actually, when you want to write it out, is actually two alphabets in one. Is S and H together. That's why it's pronounced as she sound. So it's actually a sentence, an alphabet, sorry. So using it in a word, you can see it in words like nshiko. You can see it in a word like nshiko. That means shrimp. Nshiko means shrimp. So using it in a sentence, you can say ogoteru nshiko na here. He bought a shrimp from the market. So also another word you can see this she sound is oshi. Oshi. Oshi means stealing. So when you say that someone is stealing, you can say oshi. You see oshi in that sentence. And then using it in a sentence, you can say something like izuoshi bo ajo agwa. Izuoshi bo ajo agwa. So it means stealing is a bad habit. Then another word you can see this particular letter is oshimiri. Oshimiri means water. Yes, so put it in a sentence, you can say oshimiri ahun miremi. Oshimiri ahun miremi. That means that water is very deep. Then our last letter for today that we'll be taking today, that will be the 10th letter that we've taken so far. And that will make it the 30th letter so far since we started. Is T. T. T is also pronounced as T sound. Okay, so a word you can see this T alphabet in is tata. Tata. So tata means today. Yeah, wherever you hear tata, it means today. So put this in a sentence, it means tata bo obochi oma. You can use it in sentences like tata bo obochi oma, and it means today is a good day. Today is a good day. Of course, today is a good day. Yeah, another word you can make from this letter is tinye. Tinye. Tinye means put. Put. Then use it in a sentence. You can say something like tinye akwụkwọ ahụ n'akpa. Tinye akwụkwọ ahụ n'akpa. That means put the book in the bag. If tinye means put. Then the next word you can make from this letter is tule. Tule. Yeah, the T alphabet. Then it means think or consider. You either say it means think or consider. So using it in a sentence, you can say something like tule ihe m kwuru tupu ịza. Tule ihe m kwuru
tupu iza. So the meaning is consider what I said before replying. So ndị be anyị amụtara mkpụrụ edemede iri ọzọ tata, and they are, I'm going to take all the 10 alphabet that we've learned so far today. We've learned nge, nwe, ni, o, p, re, si, shi, and t. So if you've been following us from week 1 to now, congratulations, we've been able to cover 30 out of these 36 alphabets. Yeah. So I choro inolugi. We want to hear from you as well. Kedu mkpụrụ edemede nke ka agbawoju gị anya na ndị anyị mụtara tata? Mkpụrụ edemede iri nke anyị mụtata, kedu ndị nke na-agbawoju gị anya? Ya bụkwazi ọ bụrụ na onwekwa mkpụrụ okwu ndị ọzọ ị chọrọ itinye, ọ bụrụ na onwe mkpụrụ okwu nke ị chọrọ itinye na-adịrọ na ihe anyị kwuru tata, enwere ike ịkpọ anyị n'ekwentị wee kọwara anyị mkpụrụ okwu ndị nke ị chọrọ itinye, ma ọ bụ mkpụrụ edemede ọbụla nke na-agbawoju gị anya, enwere ike ịkpọ ọrịa anyị kịta anụwa. Anyị ga nka mkpọkwara unu the studio line ka iwe kpọkwa anyị n'ekwentị. The studio line, our studio line is 07047003969. Again, 07047003969 or 07047002969. So you can call us and tell us any of these alphabets that you are finding it difficult to pronounce, or if you have any other example of words you can make from these alphabets, we want to hear from you. So anyị ga-aga obere music break. When we are back, we'll continue from where we stopped. So ọ bụ na nwere any word ị chọọ itinye na nke anyị kwuru tata, ma ọ bụ na nwere mkpụrụ edemede ọbụla nke na-agbanwoju gị anya, anyị chọrọ ịnụ olu gị. Yeah, hello. Hello. Yeah, hello. Good afternoon. Hello. Good afternoon. Miki Maha gị na ebisa akpọ anyị. Hello. Hello, okay, please, can I know your name and where you're calling us from? Okay, so we're unable to get that call. You can also call us back. Our studio line, I'm going to take it again, 07047 003969. 07047 003969. Hello. Hello. May I know your name and good afternoon. Okay. Yeah, my name is Glory. Glory, thank you so much for calling in on Nzuko Ndi Igbo. Sorry. Okay, please, may I know where you are calling us from? Hello. Hello, Glory. I can hear you, Glory. Glory, I'm calling from Ring Road. Okay, Glory from Ring Road. I can hear you. Yes, I just wanted to appreciate the program. I didn't really join from the beginning, so I don't really know which of the alphabet I would not be used to, but I want to say thank you for this opportunity. Okay. Because it's actually a great program. We really need to know our language. Somebody like me, I don't know my language, and I'm from Edo State, but Okay. I really appreciate this one that you're doing, ma'am. Okay. Well done. Thank you so much, Glory, for calling. Thank you so much. You can always join us on time by 2 p.m. to 3 p.m. Okay? So by every Friday we do this program. You can always connect on time, okay? All right. Thank you very much. Yes, you're welcome. Okay, so we are also waiting for all of that person that wants to call in to contribute to our language discussion. Any alphabet that is hard for you or any word that you want to add today, we want to hear from you. While we are at that, let's move into our today's discussion. Yeah, we want to discuss how parents can preserve Igbo language and culture at home. And it's not even just about the Igbo language, you know. Nigeria, we are in a diversified country. We have lots of languages, but lots of us, we don't know how to speak our own languages, you know. And it's very, very important that we learn these languages. So, ndị kwuru okwu sị na anaghị akụziri nwata okwu n'ahịa.
Yes, anaghị akụziri nwata okwu n'ahịa. A child is not taught his language in the marketplace. Yeah, so you have to start from the home. You have to start from the home as a parent. You need to learn, you need to teach your child. They can speak English because English is our official language, right? So they can speak English outside, but when they come inside the home, you have to start telling them one or two things about your language, and you keep speaking the language at home. That's a very, very important way of empowering your children to be able to speak your language. Yeah, ọ bụrụ na ụmụ anyị amaghị asụ Igbo, kedu onye ga-eburu omenala anyị gaa n'iru? Taa anyị ga-akparịta ụka banyere isiokwu dị ezigbo mkpa. Otu ndị nne na nna ga-esi chekwaa asụsụ na omenala Igbo n'ụlọ. N'agbanyeghị na ọtụtụ ụmụaka taa na-asụ Bekee nke ọma, ọtụtụ anaghị asụ Igbo ma ọ bụ aghọta Igbo chaa. Gịnị ka ndị nne na nna nwere ike ime banyere nke a? So I want to also, okay. Hello? Yeah, hello. Hello, can you hear me? Yes, I can hear you. Can I know your name and where you are calling us from? Afọ m bụ Maazị Kenechukwu Ejiagwu. Okay, Maazị Kenechukwu Ejiagwu. Biko ka ebe akpọ anyị from? Esikwe m na Gumpa Market akpọ ndị Ikuku Ndụ FM. Okay. Daalụ maka ịkpọ anyị na Oxygen FM. Ke ka ahịa si aga, unu na-azụkwa ọfụma? Ahịa na-agakwa nwa obele mana anyị kelere Chukwu. Anyị kelere Chukwu, ahịa na-aga. Okay. Anyị na-help iche na ọ bụrụ ndị kwuru. Okay, that's great. So, o nwere okwu mmasị ọ na-agbakwa oju m anya ka mmasị na ọtụtụ ndị be anyị na-enwe nghọtahie na ya bụ okwu. Okay. Enwere mkpụrụ okwu ịkpọrọ pee nke inyere example inyere ebe ahụ ahụ papa. Ana m eche na ya ahụ papa abụrụla mkpụrụ okwu Igbo. Okay. Ọrụ ndị oyibo asị na borrowed language. Okay. Papa, which is father. Some people, father ka eji mara papa. That's papa. National borrowed language from English, French, or Italian. I think father. Ihe ndị Igbo na-agba father. Bunna. More than nne. That's the real Igbo word. Okay. So what of mama? Mama. What of ndị na-ekwu mama? Ọ na nke ahụ abụrụkwu Igbo word. Mama is still borrowed language. Mama, papa. Borrowed language is not very good. Iche ị na-anya na ọtụtụ ndị asụsụ ọzọ abụọ arụsị na Nigeria na-ejikwa papa ekwu okwu na ha chọọ ime adres. Yes. Some na-akpọ ya papa, some na-akpọ ya pa, which is only P and A. Yeah. So our borrowed language. Okay. Asụsụ ndị Igbo, ihe ndị Igbo na-akpọ fada, nna na nne. Okay. Ya ha na-akpọ. Okay. Then o nwekwara mkpụrụ okwu ọzọ m chọrọ ime ihe na amasị nọ inyekwu mkpụrụ okwu shi. Okay, shi. Mkpụrụ okwu shi enwere ịma na obodo na-asụ n'onu na ọ bụ ndị kwuru. So na-asụ n'onu. Ụfọdụ nwere shi, which is S and H. Yes. S and H, S and H. O nwere obodo na-aza Ishielu, I think. Ishielu dị na Ebonyi State. Yeah. Under Ebonyi local government, under Ebonyi State. Okay. So Ishielu, I think Ishielu, for the language or head, they can call it Ishi. Yeah. This is for the people na akpọ isi, which is ECE. Yes. So ihe na ụkwa esi n'obodo na-asụ n'onu. So ndị Ebonyi ha na-akpọ isi. Dọkịta isi ka ha na-akpọ ya. Yeah. Ebonyi local government. Yeah, ụfọdụ ndị ọbụsọ ndị Ebonyi, many people na-akpọkwa ya ishi.
many people na-akpọkwa ya ichi ma ndị ụfọdụ parts na Enugu steeti. Yes. ahụrụ ka nsi okwu n'obodo na mana kama na ụda ha na-abịakwa yi onwe ha ụda ha na-abịa yi onwe ha so ndị ama m na-enwe is very I'm so happy about it. So you should keep it up. Keep it up. I'm not going to buy ka ha nweta ntị nọ na-esi na-akwado program a ka a na-akwado ka ọ na-aga n'ihu. Okay. Ndị nne na nna ka ha gbakwuo mbọ na-agwakwa ụmụ ha ka ha na-ege ntị na this Oxygen FM. Mụnwa na-akpọ ikuku ndụ FM. Ka na-abịa akparịta ụka maka ụmụnne. Yeah. Yeah, daalụ maka ịgba anyị. Anwụkwa ihe anyị na-ekwu kịta banyere one nne na nna nwee ike isi wee preserve asụsụ na be ha. Onwe ihe ọbụla inwe itinye na nke ahụ. Okay, so we actually got a call from Kenechukwu from Ogumba, and he was asking a question. He was asking for clarification. He said many people don't use papa, as that the origin of the word papa is not only for Igbo. That's in Igbo, because papa means father, that the right one is nna. So we keep learning, of course, that there are many tribes, many people that also use that word papa as their father, not just Igbo word. So, but we also have lots of other words that starts with P for Igbo language. So if you also have any other thing, do it to call us as we also go into our discussion today about how to preserve our language and culture at home. So our number again is 07047 003969 or 07047 002969. Ka anyị tinye ya n'ọnụ n'ụbọchị tata. Kpọọ anyị n'ekwentị ugbu a ma gwa anyị otu ị chere anyị ga-eji kwalite ma chekwaa asụsụ Igbo. Ụzọ mbụ nwere ikwu maka ya tata bụ na ị ga na-asụ asụsụ Igbo n'ụlọ gị mgbe niile. Parents, we are encouraged to speak our native languages at home. If you want your child to be learning their own languages, you have to always talk to them with your native language. That's where it starts from, right? Because that's that's your house, and you don't expect them to go and learn from any other place when you know other people are not speaking exactly that same way. Then nke abụọ bụ na ị ga na-akụziri ụmụaka ilu na akụkọ ifo. Yeah, this one is very important because you need to be teaching your children proverbs, folk tales, and traditional stories. Folk tales, they are kind of stories, short stories that are filled with lots and lots of wisdom. It's something that they will learn a lot from. They will learn about their culture, and they will learn about lots and lots of wise sayings and wisdom, and it teaches a lot about it. So nke a bụ ihe ị ga na-akụziri ụmụ gị. Nke atọ nwere ike ikwu tata, onye ga-esi wee na-akwalite asụsụ a n'ụlọ gị, onye ga-esi wee na-akụziri ụmụ gị asụsụ a bụ na ị nwere ike igotere ụmụ gị obere akwụkwọ Igbo. Ị ga-enwe ike igotere ụmụ gị obere akwụkwọ Igbo. Mgbe ọ na-egotere ha akwụkwọ ọbụgodo obere, any small thing that you can do, you can buy and encourage your children to read books. And sometimes when you're just telling someone to do something and you're not doing it, it will be so hard for that person to do. So you have to also start with yourself. You have to read as well. You have to buy Igbo books and also read for your children and also let them read. So we are talking about how we can preserve our culture at home, starting from the home, because they say that charity begins at home. You start right from your house, right? Yeah. So ọ bụ na nwekwara ihe ọzọ inwe ị ga-agwa anyị one ị chere nne na nna wee kisiwe na-edobe asụsụ Igbo ọfụma na onye Igbo si eme ọfụma na be ha, iwekwa ike ịkpọ anyị na ekwentị. Nke anọ nwee ike ikwu tata bụ na ị ga na-ege mmemme ndị Igbo. Ebe ọbụla na-eme mmemme ndị Igbo,
ị ga na participate wee na-egekwazi ihe dịka nke anyị na-eme tata na radio maọbụ na television maọbụ na social media. You have to always try to listen. You have to always try to, play for your children. You have to expose them to all those kind of things, especially ụfọdụ mmemme dị iche iche. Nke ise anyị ga-ekwu tata bụ ịkpọrọ ụmụaka gaa mmemme omenala dịka iri ji ọhụrụ maọbụ agbamakwụkwọ na nzukọ ndị ọzọ. Ya bụ ịkọwara ha na mkpa na ụfọdụ omenala bụ ebe ha ga-eji wee nwee ike ịghọta one ndị Igbo si eme ihe maọbụ ndị ọzọ. That is, you have to teach, you have to attend cultural, if you can, anyone that is around you, or even weddings, traditional weddings. That also impacts, that's also help them in one way or the other. Ihe ọzọ nwere ike ime bụ ịkụziri ụmụaka ekele na omume ọma ndị Igbo dịka ekele ụtụtụ, nke ehihie na nke abalị. That is, you'll be able to teach them the simple things at home. That's even if it's the greetings, the morning greetings, the afternoon greetings, the night greetings, teaching them respect. In Nigeria, in Africa, we are known for respects. We are known for our greetings, for our traditional values. Being able to impact all these traditional and all these impactful values to them, they will be able to learn one or two and be able to communicate as well. Ọzọ nwekwa ike ikwu bụ na iji egwu na abụ Igbo kụziere ụmụaka ihe dịka iji egwu wee kụzie ma abịchi Igbo na ndị ọzọ niile. Children learn faster when they learn through songs. You can actually do that. You cannot actually say one or two things using song, put some of the things that they are not able to learn faster. You can put them into songs and teach them how to do it. So we also want to hear if you have any contribution on how you think we can preserve our culture in this country. If you any way you think we can preserve our native culture at home, you can also call us and let's discuss about this. Yeah. So after that, I got choiga obere music break n'oge a ka anyị wee tụgharịa wee chekwara gị ọ bụrụ na onwe ihe ọbụla ị nwee ike ịkpọ kọwara anyị maka nke a ịkpọ anyị n'ekwentị ka anyị na gị wee kwuo onye ị nwee ike isi wee chekwaa asụsụ Igbo na be gị. So I ga-go obere music break. Hello. Okay, hello. Hello. Enwe m ike ịma aha gị? Nọ n'igwe okwu Maazị Kelechukwu ọmụkwakwara ọzọ. Okay. Dịka nsi na ọgbakọ a na-atọ m ụtọ. Okwu m ya dị nkenke. Okwu m ya dị nkenke ndị ebe okwu na-agbasa ekewa ebe ọ ya alụsịrị aka wụ ọtụtụ ụmụnne anyị ndị nọ na mba, ya bụ ndị anọ n'ala Igbo. Ọdụ na ọ na-emetụta ndị nọ n'ala Igbo, mana ebe ọ na-aka emetụta bụ ndị anọ n'ala Igbo. Ga-esi na-akwalite asụsụ na omenala anyị. Ọ ya na-aka mma onye jee mba ọnọdụ maka na anyị na-ekwu maka na mmadụ ị na-aga mmemme dị iche ị na-aga nkwụ nwaanyị na anaghị agba nkwụ nwaanyị na mba ofesi. Ọ na Igbo ka a na-agba nkwụ nwaanyị so ụmụnna ya ndị na-eje mba, tụmọdụ mbụ onye nọ ya na ruo ụlọ ọ ga-analụkwa n'ụlọ sonyere ụmụnne na ihe a na-eme. Ejewe nzukọ ụmụnna na-ezulite ka esi eme ihe na-amụta anda enwebeghị na nzukọ ụmụnna na-awa na-eru ebe ahụ a na-asụ Bekee, ọ ruo sụọ asụsụ. So ọ bụgo na ịma ha asụ iruo dị ntị na na-amụta, mana onye ahụ tọọ ọkpa nọdụ n'obodo n'ala ndị ọzọ onwe etu esi na-amụta, ọmaghị omenala, ọmaghị asụsụ, ọmaghị aka na ọmaghị aka ebe. Anyị mere ọtụtụ n'ime ndị ụmụnna ọnọdụ asụ na onye nke a na-aga ọhịa, meaning that na he or she doesn't know anything about where he or she is coming from. Very, very bad.
say we are Africans. We have roots. We value our culture. So, modern na ịkwalite omenala na asụsụ anyị bụ onye nọ ya na ruo ndị nne na nna gbakwa mbọ na-asụrụ ụmụ ha. Okay. Ọ na-akala ndị nọ n'ala Igbo mfe bụ na abịa na society n'ọrụ ndị society ọtụtụ n'ime ụmụaka ha na ha na-egwuta egwu na asụsụ. Mana abịa na ndị bi na mba a na-asụsụ nsọ bekee ga ya na-asụ. A na-akpazi n'ụlọ ndị nne na nna ya na-asụ ụmụ ha Igbo. Nne na nna na-apatakwa ihe mmadụ anaghị. So ana m asị ndị nne na nna ka ha na-enyere aka, ha nyere asụsụ Igbo aka maka na asụsụ ụmụ mba. Ụmụ mba. So ọ bụrụ na anyị hapụ ihe anyị ji ama mmanya na mmanya arụọ and ọtụtụ n'ime n'anya fụkwa na asụsụ Igbo maka ndị Igbo na-anụ ya na-asụ ya ọfụma na-enyekwala ndị na-azụ ahịa aka. A ga-eji azụ na nwanne gị dị ịzụ ahịa ọnụsụ okwu asụsụ na ahọta onwe unu nwere ike n'ebe a nso na-ele onye amaghị ihe a na-akọ. Ihe so ọ ya wụ ebe okwu na-aga bido dịrị onye ọbụla ahụ n'okwu ya dị nkenke ka m dọbụrụ ihe ebe a. Ndụ mmiri ndụ azụ. Daalụ na ịkpọrọ anyị tata. Isi na okwu gị ga-adị nkenke mana ịtara gị okwu karịa nkenke. Thank you so much for calling. Thank you. He was trying to contribute to our discussion when we were discussing about how to preserve our culture at home, and he was like, if you're like Igbo and you want your children to learn better, that once in a while you have to take them home, not just keep them, that you have to take them home where they'll be able to learn one or two. So we'll be rounding up for today. Thank you for staying with us on Nzuko Ndi Igbo. And before we close up, here's a quick recap. We learned the Igbo alphabet. We learned 10 of them today. The Nye, Nwe, Yi, O, P, R, C, She, and T today. And we introduced some words from them. And we did some sentence construction. And we also discussed how parents can preserve the Igbo language at home. Daalụ nke ukwuu ụmụnne m, anyị abịago na nchịkọta na program ụbọchị nke tata. Thank you so much for joining us once again on Nzuko Ndi Igbo on Oxygen FM 96.9. Chetakwa na ndụ BC. Join us again next week for another exciting cultural and educational experience. I remain Uchichukwu Judith Nwafọ. Nọrọ nke ọma. Ibadan, are you ready? Ndị Igbo bi n'Ibadan, oge eruola. A brand new cultural